Mihango itharerio-ini ria mai Naivasha gutharario ni tharikira ya nguo iria cioragire muruti wira umwe. Na ikundi cia gutetera ihoto cia umundo kuregana na riandikithia ria kuongererwo kwa marehi ma NHIF makiuga Wanjiku ni akuithitie murigo murito. Nĩ ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Wagaki wa Muthoni niĩ njĩtagwo Mumbi wa Shege na tũkĩambĩrĩria nĩ gũtuthũkire gĩcanjama wabici-inĩ cia rũhonge rwa maĩ rwa Central Rift Valley Waterworks Development Agency thutha wa ũrĩa ũrarĩ mũrũgamĩrĩri mũnene Engineer Samuel Oruma kũheo rũtha rwa o mũhaka na nĩ thutha wa magĩca mũtaratara-inĩ wa waki wa ndemu cia Longisa na Mulot iria ire kaunti-inĩ ya Bomet agĩtetera rumugĩte rũtha rũrũ rũcũngĩrĩirio nĩ ũteti na gũtirĩ ungumania o wothe watabanirio hĩndĩ ya waki wa ndemu ici cierĩ. Hakuna shida, I'll record a statement. You can wait, eh? No? You just can hear. I'll record a statement. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kũramata maĩ Nderitu Mathenge hamwe na amemba a bodi ĩno ya Central Rift Valley Waterworks Development Agency na makinyanĩirie itua rĩa kũhe ũrĩa ũrarĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ rũtha rwa o mũhaka thutha wake gũkuruhanio na ungumania wa ciringi bilioni 1.7 waki-inĩ wa ndemu kaunti-inĩ ya Bomet. Longisa Mulot project ambayo Central Rift Valley ina implement, ikasemekana kuna mambo ambayo hayaendelei sawa sawa, na sisi kama board tukasoma hiyo barua na tukapitisha leo asubuhi ya kwamba CEO aondoke kwa ofisi kwa muda tukigojea investigation uchunguzi ambao unaendelea. Kurerikana hena wara wa kugirio ũgũri-inĩ wa indo iria ciabatarĩkanaga hĩndĩ ya waki ũyũ ũgĩtuĩka Oruma ahĩtũkirie ũgũri wa indo citakinyanĩirie ikĩro. Project ni ya kama bilioni 1.7, lakini nikawaambia ni specifications za material ambazo zimebadilika, lakini hakuna pesa ambayo serikali imepotea. Be forced to take my leave. Of course, leave is an option of the officer to take the leave. I'll take the leave, but I seek justice. Ona kũrĩ ũguo Oruma nĩ ateteirie kiuga gũtirĩ wara wa kugirio ĩndĩ kũrũgamio gwake kwa wĩra nĩ ũteti mũtheri. The project was procured and variations about materials have been done and the project is ongoing. All this is all about politics going around because maybe some quarters are not comfortable that the CEO in this institution is not supposed to be the one in that office. I am aware of a letter that the board of directors are acting upon, that certain office, which might not be even the authority to push the CEO out of office. Nĩ ndeto iria icũngĩrĩirie gĩcanjama thutha wa amemba bodi ĩno kuga Oruma nĩ ekũmarutĩire mũcinga no kũringana nake amemba aya nĩo mamũhofanĩirie na kũmũhũra. But I hope I will come back like any other officer. Muthia Oruma nĩ ekirio ngono na gũtwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kaptembwa na Ikuru ya ithũĩro nĩguo kwandĩkithia ndũmĩrĩri yake. Kwa ihinda rĩrĩ bodi ĩno nĩ yamũrĩte Douglas Murray ta mũrũgamĩrĩri wa ihinda rĩrĩ kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania EACC yambĩkĩte ũthuthuria. Na tũkĩhũgũkĩra ciĩgiĩ ũteti mendekithia ma mogarũrũku kamĩtĩ-inĩ ya ithurano na mĩhaka no mathiĩte na mbere kũrutwo nĩ ikundi itiganĩte iria iraheana mawoni macio ona mendekithia mbere ya kamĩtĩ ya ũiguano ciikaro-inĩ iria irathiĩ na mbere mwena wa Bomas. Kĩama kĩa mawakiri LSK nĩ kĩendekithĩtie watho ũrĩa ũrĩtigagĩrĩra IEBC yatirihaga ithurano nĩ ya gĩthũrima kerĩ nĩguo arĩa mataiganĩire makanina nganja igũrũ wa mendekithia maya mangĩ na makauga matiranyita kũmbwo kwa wabici ya mũng'ethanĩro mbaru ya
makĩendekithia rĩrĩa maugĩte nĩ magathiĩ igoti kũregana narĩo. Mwandĩki witũ Mohoro wa Ndung'u nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Thikũ ya gatatũ mbere ya kamĩtĩ ya ũiguano ikereka-inĩ rĩa kũheana mendekithia, kĩama kĩa mawakiri LSK nĩkĩo kĩhingũrie cikaro cia ũmũthĩ. President wa kĩama gĩkĩ Eric Theuri nĩ atarĩirie makinya marĩa bũrũri ũbatiĩ gũtacũkia itemi rĩa kũgacĩrithia mũtabarĩre wa ithurano, akiuga mahinya ma IEBC kũgerera makamishona na arũgamĩrĩri anene a kamĩtĩ ĩyo nĩ mathogothanu. In terms of political parties participating in choosing the referee for their game, it becomes a very tricky affair, because it is the IEBC is not just for politicians, so to speak. There's a need to professionalize IEBC. Theuri haugĩte watho wa kũramata ithurano ũbatiĩ kũgathĩkwo thutha wa gũthoma mahĩtia na mahoro marĩa meyumĩririe gĩthurano-inĩ kĩa mwaka mũhĩtũku kĩrĩa arendekithia gĩthũrimwo kerĩ. There's a finding by the Supreme Court in their famous, or is it infamous, ruling that the chairperson of IEBC actually created an illegal office. What do you think should be done with that finding going forward? But in a system that is transparent, that information should be readily available. If technology was used, then an audit of that technological system ought to be available in terms of the penetration tests, in terms of the logs that are necessary to convince each and everyone that the election was conducted free and fair. Harĩ kũmũrĩka ũrĩa Mũkenya angĩgũithĩrio ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, bunge nĩ orotetwo ta mũhĩnga, rĩu LSK ĩkĩũria bunge marore kerĩ magoti marĩa mangĩehereria Mũkenya. How has the government responded to these difficulties that are faced through taxation to alleviate that suffering? I think the solution lies in Parliament, that you should actually go back to Parliament and ask Parliament to look at the recent legislation. Mũrũgamo wa gũthũrima gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku no ũheanĩtwo nĩ gĩkundi kĩa ũnyabari wa ithurano kĩa ILOG, makĩendekithia gũthũrimagwo nginyagia macini ona mbeca iria ihũthĩkaga gũtabania gĩthurano. What do we need to do going the next general election to put our country on a political and legal terra firma, that we don't find ourselves in a crisis like this? If you come to the 15th, when the results were declared, what happened? We were in darkness. We did not know what was happening for a given period. And that is why we are saying there is need for railguard, clear protocols on how you manage this process so that you don't leave any doubt. Nakĩo kĩama kĩa ataaramu a mathabu ISPAC nĩkĩendekithĩtie makamishona IEBC mamũragwo kuma sekta-inĩ itiganĩte makiuga kwamũra tu andũ arĩa mathomeire watho nĩ gũthutũkania, nao makĩendekithia kamĩtĩ ya mwanya ya gũcaria makamishona ininwo na mweke ũyũ ũheagwo honge ingĩ. The current provision ring-fences that position to legal professionals alone. We have to come to terms that this is a leadership role and a management role, and therefore gĩkundi gĩa Center for Multi-Party Democracy kĩrĩa gĩkoragwo gĩthondeketwo nĩ ciama 18 ithenya-inĩ rĩao makĩendekithia makamishona IEBC magatungataga tamu ĩmwe ya mĩaka 6 na makamũragwo mwaka ũmwe thutha wa gĩthurano. Iribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mohoro wa Ndung'u. Nakĩo gĩkundi kĩa atongoria kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri arĩa mareita Kameme nĩ manĩrĩire mũbango wa gũthiĩ igoti-inĩ kiumia gĩũkĩte nĩguo gũthitanga igoti rĩkĩrĩre thirikari mũkana wa gĩkĩro kĩrĩa marĩrengaga mĩcara ya Akenya ĩrĩ ta magoti. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremia Kioni niwe wĩkĩrĩte ũndũ ũyũ mũkonde kũrũmĩrĩra mũcemanio wa anyiti itemi matiganĩte a gĩkundi gĩkĩ kũrĩa maugĩte ĩno noyo njĩra hũthũ ya gũthing'ĩrĩria thirikari kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre bũrũri-inĩ. Mohoro wa Gunya no tũharĩirie riboti ĩno. Thutha wa gĩikaro kĩa anyiti itemi kuma icigo itiganĩte, gĩkundi kĩa atongoria kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na arĩa mareita Kameme nĩ manĩrĩire mũbango wa gũthiĩ igoti-inĩ kiumia gĩũkĩte nĩguo gũthingata igoti rĩkĩre gĩkĩro kĩrĩa thirikari ĩtagĩrĩire gũkĩra harĩ kũrenga magoti mĩcara-inĩ ya Kenya. And the petition is very clear. We want to set a constitutional limit
as to how much money the government can come into your salary as direct taxation. Yes. Because this government has gotten to a point where they think they have a right over your salary. They've gotten to a point where they can go to a 70% if they wanted. Right now, they are civil servants and people who are being taxed to the tune of 35% of your earnings. Gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa gĩtabanirio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni na mũtongoria wa NARC Kenya Martha Karua kĩgwetire no ta gũkorwo arĩ o njĩra hũthũ ya kũhũthĩria Kenya mũrigo wa ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. We have to get to a point where we say as a country that there has to be a limit as to how far the government can go deep into your pocket to take taxes. Because if we don't do that, Kenya Kwanza will get to a point where they can tax 99% of your salary unabaki na shilingi moja. Kũringana na gĩkundi gĩkĩ makinyanĩire itua rĩrĩ thutha wa kũheana mendekithia o ta maya kũrĩ kamĩtĩ ya kĩbũrũri ĩrĩa ĩratabania mĩario ya gwetha ũrũmwe na ũiguano. No ĩndĩ matiakuirwo na ũritũ kuona mendekithia maya mao matianĩirio ta gũkorwo matarĩ na njĩra. Tumesema kule Bomas, we gave our proposal that we need a limit as to how much a person can be taxed this Kenya. And that is what I was telling you. When we gave that proposal, we were told it is a pedestrian way of thinking. So hivi karibuni tutakuja kujua ni nani pedestrian. If this government thinks that it is very sweet to tax people, let them take the salaries, we shall take the taxes. But we cannot get to the point where, and this has to be made a constitutional provision, that the government of Kenya should not take more than 20% of your earnings in direct taxation. If the government taxes the people of Kenya beyond a certain percentage, that government should go. If our shilling slides beyond a certain limit, that government should go. We cannot have a government that will enslave us and have us as slaves working for a government. Igũrũ rĩa maya gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩhĩtĩte gũgacoka mbere ya kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano kiumia gĩũkĩte kũheana mendekithia makĩria megiĩ mabataro ma mũingĩ wa kĩrĩma kũrĩa marenda kuongererwo kaunti makĩria gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kumana na ũingĩ wa andũ gũkĩringithanio na ngere makoretwo makĩheana rendekithia o tariri. Kama kuna watu 35,000 voters wanapewa county ama wanaahidiwa county ama wanataka county, basi na sisi Nakuru tunataka county ya Njoro county, tunataka county ya Naivasha, tunataka Bahati county, ikiongezwa na hiyo nyingine zinakuwa 4. Tukwenda Naikuru nao andũ a county nao a Naikuru makwenda yawe irengo maita mana matano niguo ciganane na no wega kuga atiriri ithuĩ tũrari ũguo tũtirari ũguo tũkĩenda kũhinyĩrĩria mũndũ, tũrari ũguo tũkĩenda kuigua ona ithuĩ nĩ tũragaya ũtonga wa bũrũri o ta andũ ana kũrĩa kũngĩ. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Mohoro Wagunya. Nĩ ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini o nĩ tũracokereria na riboti makĩria ndũgathengie mĩtambo-inĩ. Season. Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life.
hihi we hau na nĩ ũrathĩnĩka nĩ maĩ. Majiline Solutions nĩ kambuni ĩhotanĩire harĩ kwenja borehole Kenya na East Africa. Twenjete borehole makĩria ma 1,000. Tũrakũrehera borehole malipo pole pole. Ũgatoborerwo maĩ ũkarĩhaga pole pole. Ndũkaga maĩ ploti-inĩ yaku, cukuru-inĩ, factory-inĩ ona mũciĩ-inĩ. Ũka Juja Town, Majiline Warehouses, barabara-inĩ ya gũthiĩ Juja Farm. Thimũ nĩ 0722 9696 A2 kana 0722 993523. Imagine gutaforerwo maĩ ma borehole ũrĩhage kahora kahora. Majiline Solutions, solution for all your water needs. Kwanyu murairie atia? Turairie thayo, gutire wasiwasi. Gwitũ turaire tukigwa mbuna kuu barabara. Niki kimuhinyereirie muno na kihonia giakio niki? Atu nio kinyire 200. Kwi kundu kumomboriro marendia cia ene kuo. Andiki aitu marishe baituri-ini ciothe cia bururi niguo gukuhe mweke wa kwiario na kuheana kihonia kia mathina manyu. Kaunti ya Murang'a North bina ruhuho. Cemania nanie Wambui wa Mwangi ngikuhe ndeto cararuku kuma maishania nginya mugono guku metumi. Kuma guku kaunti ya Nyeri urinyitanagira nanie Wahu wa Ngugi. Na kuo kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga niyo wainaina wa Kiarie turikoragwo tukinyitana nawe mwiroreri wa Kameme TV. Nyitanagira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu o nginyagia wa Gatano tukiururia kwenjera ona kuburia maria marahanika. Turarimwo ni kurima ni tondu wa fertilizer. Tabarĩra-inĩ ya ndurumeni matũra-inĩ thaa thita cia muthenya nginyagia thaa 7 o kiumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Na rĩu ikundi itiganĩte cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ rungu rwa gĩkundi kĩa Okoa Uchumi nĩ ireganĩte na rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kuongerera marĩhi ma ũrigitani ma NHIF marĩa marĩkoragwo no mũhaka. Ikundi gĩkĩ gĩkiuga a Kenya makoretwo makĩigĩrĩrwo mũrigo mũritũ wa nyongerera ya magoti o gwakĩa thengia wa ũritũ wa ngarama ya mũtũrĩre. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte thirikari ĩkoretwo ĩkĩagarara kĩhoto kĩa a Kenya kuona ona matikoragwo makimakuruhania hoka nĩ kuheana mawoni. Mwandĩki witũ wa Ngui wa Muirore ena riboti ĩno. Ere ta njĩra ya gũkinyanĩria motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ, thirikari nĩ yendekithĩtie kuongerera marĩhi ma motungata ma ũrigitani kũrĩ o Mũkenya arĩrutaga gĩcunjĩ kĩa 2.75 kĩa mũcara wake, ũndũ ũrĩa ũgũkorwo no mũhaka rĩendekithia rĩrĩ rĩahĩtũka. No na gũkĩrĩ o ũguo, rĩendekithia rĩrĩ rĩtiamũkĩrĩtwo wega nĩ ikundi itiganĩte cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ rungu rwa gĩkundi kĩa Okoa Uchumi iria ireganĩte na rĩendekithia rĩrĩ ikiuga andũ arĩa marĩ na mĩcara mĩnene mabatiĩ kũruta gĩcunjĩ kĩa igũrũ. Not everybody earns the same, and therefore we would not be comfortable with the government proposing a flat rate of 2.7% that cuts across even those who earn more. So therefore, if this could be done on a graduating scale, it would make more sense. Okoa Uchumi Coalition survey done between May 19th to June 6th showed 77% of Kenyans do not support the proposed NHIF deductions. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte kuma mweri wa 6 mwaka ũyũ thirikari ĩkoretwo ĩkĩgathĩka magoti matiganĩte o gwakĩa, ũndũ ũrĩa ũhinyĩrĩirie a Kenya aingĩ hamwe na gũthinĩkania biacara nyingĩ, aingĩ magĩtigwo makĩruta mawĩra matarĩ na umithio wothe, rĩu makĩũria thirikari yethe njĩra ingĩ cia kũnganagia magoti hatarĩ kũhinyĩrĩria a Kenya. Turenda kũgĩa na framework yuge atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa wothe ũraruta mbia rĩ ndagĩrĩirwo gũkorwo akĩhinyĩrio gũkinya kiwango kĩigana ona. Pesa ambazo zinapotea kwa illicit financial flows tumesema kwamba 40 billion inapotea kila mwaka. Hizo ni njia mbadala na kuexpand hiyo tax base.
watu wengi matajiri huwa walipi ushuru. One unexplored source in Kenya is the property taxes, which can be feasibly enforced. No na thengia wa thirikari gukorwo igikuruhania muingi hari kuheana woni wao, gikundi giki kiugite ni undu wa kiha kuona thirikari ikoretwo ikiagarara kihoto kia muingi na njira ya kwaga gwikirira mawoni mao maria maheana. Public participation ira twekirite ni tuonire ati andu ingi ni maigire matia participate na magira go participate na onare ma participate maigire no ta kuhena maheana mawoni no rindi thirikari ni yatuite matua mayo. Gikundi giki kiugite ni giguthii igoti-ini o undu umwe na gukuruhania muingi niguo thirikari itige kuhinyiriria a Kenya aria maretungumania niguo kurugamia miturire yao. We'll go to court, of course, and we hope to get favorable decisions, but if that does not work, we'll also go to the people and mobilize them against this kind of decision because they are the ones who are suffering. Kiribotera Kameme TV ni jetagwo Wagoi wa Muirore. Thank you. Na tugithie na mbere, Minister Munene Musalia Mudavadi ni oritie abunge Peter Kaluma wa Homa Bay Town na murunawe wa Bere North Geoffrey Ruku meherie mogarũrũku maria mendekithĩtie matabanio watho-inĩ wa kũhĩtana na ungumania. Mudavadi ugĩte mogarũrũku macio mangĩkinyanĩrio nĩ megũcokia haro ya wĩici na wĩitangi wa indo cia mũingĩ na thutha. Akiaria hindi ya kurugurio kwa mitaratara mieru ya kuhitana na ungumania guku bururi-ini ni kamiti ya EACC, Minister Munene Musalia Mudavadi ni athingatite mendekithia ma watho wa kuhitana na ungumania maria mendekithitio ni abunge Peter Kaluma na Geoffrey Ruku meherio matikahotomie bara ya ungumania. Musalia uria wiranĩire wĩrutĩri wa thirikari kũgacĩrithia haro ya ungumania gũkũ bũrũri-inĩ na kũgitĩra indo cia mũingĩ ugĩte mendekithia macio nĩ mekũhotomia bara ya ungumania na mahei cia indo cia mũingĩ mweke wa kũiya makĩria. If these proposed amendments are accepted, they will open the door for individuals with corruption histories to hold public office and offer significant leniency to those inclined toward corrupt practices within the public sector. Kuringana na riendekithia ria Kaluma, mũmbunge ũyũ wa Homa Bay Town endekithĩtie ona mũndũ angĩnyitĩkana na mahĩtia ma kũiya indo cia mũingĩ etĩkĩrio gũtungatĩra wabici ya mũingĩ mũgarũ na watho ũrĩa ũrĩ ho kwa ihinda rĩrĩ na ũrĩa wagiririe arĩa marĩ magavana Ferdinand Waititu wa Kiambu na Mike Sonko wa Nairobi magirio kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩhĩtũku. Kindly request the two members of parliament to consider withdrawing their bills. We must remember that we can only defeat corruption if we stand together in unity of purpose and effort. Mwena-inĩ wake Rukure nĩ mũmbunge wa Bere North County-inĩ ya Embu endekithĩtie mahĩtia mamwe ma ũgũri na wendia wa indo cia mũingĩ hamwe na mahĩtia ma ũheani wa kandarathi meherio ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩra andũ arĩa marĩ na mahĩtia ma ungumania mone gwa kwĩhitha. Handũ-inĩ hake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya EACC mũthikabu David Ogilde nĩ arutĩte mũkana kũrĩ tũrĩa nĩme arĩa marehoka kuona mahoro ma kwĩhitha namo thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ akiuga rita rĩrĩ mũigua wa ungumania ũkũrutwo na mahira na gũtigũkorwo na mũthutũkanio wa ikĩro cia arĩa maungumĩtie kana mũndũ nĩ mũnini kana nĩ mũnene. Where I am sitting, I'm seeing thieves stealing 80 billion, 60 billion, 40 billion. What does a person want to do with the money? That money can employ all these people. Did you see when we were recruiting, KDF was recruiting the other day? It was like a crusade. Oho Ogilde nĩ acakaĩte wĩici na wĩitangi wa indo cia mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ maabitha a thirikari. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri mũnene wa EACC Twalib Mbalak nĩ akũmithĩtie mũingĩ ũrĩa ũcagũraga atongoria na mĩthingi ya kĩrĩa mũteti araruta handũ ha kũrora kĩoneki kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo akiuga gĩkĩ nĩkĩo kĩhumo kĩa ungumania gũkũ bũrũri-inĩ. He will tell you I'm bringing development, but in his heart that person will have three priorities. One is to recoup what he has spent. Two, he has to accumulate for the next election. Three, if he's a strategist, he has to now think of how he can have extra so that in case he is not re-elected, he is safe.
Thĩinĩ wa kĩoneki gĩkĩ KACC, kamĩtĩ ĩno ĩkĩrĩire mũno kũhĩtana na ungumania ũtanahanĩka, gũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ ungumania, gũthingatithia watho na gũtũgĩria mĩtugo mĩega wĩra-inĩ wa mũingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Na tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ ĩteteire mĩhang'o ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithia na mbere thĩinĩ wa mabũrũri matiganĩte hamwe na ng'endo iria ikoretwo igĩtabanio nĩ maabitha a thirikari. Minista wa maũndũ ma nanja bũrũri-inĩ Alfred Mutua augĩte Kenya nĩ hotete kũgacĩrithia ngwatanĩro yayo na mabũrũri mangĩ, na Kenya ndĩranyita mbaru mwena wa ithũĩro kana irathĩro, ĩndĩ ĩrathondeka ngwatanĩro na mabũrũri mothe. Kimani wa Ngũnjiri nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Mwaka ũmwe ũrĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩkoretwo wathani-inĩ nĩ gũkoretwo na igeria rĩa gũthondeka ngwatanĩro na mabũrũri mangĩ, na President William Ruto akoretwo agĩthiĩ ng'endo cia kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Minista wa maũndũ ma nja Alfred Mutua nĩ ateteire mĩhang'o ya thirikari nja wa bũrũri, akiuga ĩrĩ na muoroto wa gũtigĩrĩra a Kenya nĩ magunĩka na njĩra itiganĩte. President Ruto does not sit on the fence. He makes a stand on foreign policy, on other policies, and he sticks to it. And he is able to communicate widely and consult widely with his colleagues. We want to make our choices without being choreographed or chaperoned or blackmailed or intimidated. We are also going to be making choices about Ica ikuhĩ President Ruto ararĩ bũrũri-inĩ wa Amerika kũrĩa arekanĩrĩire ngirimiti itiganĩte na bũrũri ũyũ cia kĩwonjoria, gũkũ nake mũnini wake Rigathĩ Gachagua akĩgena bũrũri-inĩ wa Colombia kwarĩrĩria maũndũ megiĩ kahũa. Mutua akiuga Kenya ĩrageria ũrĩa wothe ĩngĩhota gwetha thoko ya indo itiganĩte iria ciumaga gũkũ bũrũri-inĩ. We are learning from Colombia what are they doing right in terms of marketing their coffee. We want to learn from them. We market our coffee to them and to other countries, so that now we can make money. I was surprised to find that in Colombia, they actually import Kenyan coffee, and because it's so good, they blend it with some of their coffee to sell it overseas. No ona thengia wa itanya rĩrĩ no gũkoretwo na kĩũria gĩa kana wathani wa Ruto ũroretie maitho mwena wa ithũĩro kana irathĩro, no Mutua oigĩte Kenya ĩrathimindĩra ngwatanĩro yayo na mabũrũri mothe thĩinĩ wa thĩ. We are not leaning east or west, we are world leaning. We are leaning towards ulimwengu, dunia, for the benefit of our people. So we are working with everybody in the world who is beneficial for our people. Our foreign policy is based on now, what are we getting out of it? What are we giving out of it? What is our role in the international arena? It is not just diplomacy for diplomacy's sake. It's about what are the benefits to our people at the bottom up, people in the village. Hamwe na ũguo Mutua augĩte Kenya nĩ ĩrageria kwĩhanda ta gĩtugĩ gĩa thayũ na njĩra ya kũgeria gũcokanĩrĩria thayũ mabũrũri-inĩ marĩa marĩ na ngucanio cia kĩũtongoria, hamwe na mabũrũri marĩa Kenya ĩgwetete nĩ South Sudan, Congo, Kosovo na Ethiopia. we've had to put our resources, Kenyan resources, in deploying troops in DRC. We are currently hosting discussions to support the peace process in Ethiopia. The ministry has advocated and used Kenya's position as an anchor state and a guarantor of regional peace and security to leverage peaceful coexistence as an essential component for accelerating Africa's economic development and growth. Thirikari rĩu nĩ yanĩrĩire gũtwara ũteithio wa maabitha a ũgitĩri matanyihĩire 1,000 bũrũri-inĩ wa Haiti ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 ĩgũka, wona rĩendekithia rĩrĩ rĩahetũkio nĩ ũrũmwe wa kĩmabũrũri UN. Maabitha aya magĩtanywo gũteithĩrĩria gũcokanĩrĩria thayũ wa bũrũri ũcio. To have a UN resolution which will give the mandate for Kenya and other governments to be able to send their police forces to go and police and help stabilize Haiti. We'll also be training the Haiti police so that they can have their numbers, so that we go, we finish our mission, we come back, we leave them with a stable country. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Na tũgĩtigana na icio, mĩhang'o ya o mũthenya ithererio-inĩ rĩa maĩ mwena wa Naivasha nĩ rũgamire kwa ihinda, na nĩ thutha wa nguo iria ikoretwo haha kwa ihinda rĩa mĩaka 3 gũtharĩkĩra na kũraga mũruti ũmwe wa wĩra, na kũrerĩkana atĩ mũruti wa wĩra ũyũ arakuire
thutha wake gukinyio thibitari-ini wa Naivasha guku aruna ake makiuga namba ya nguo iria cikaraga haha no irathie na mbere na kuongerereka. Ni marakara ma aikari a Naivasha makiuga cigana ni cigana thutha wa tharikira cia nguo iria cikaraga itherero-ini ria mai ria kambuni ya Naiwasco kuongerereka. Giko kia ica ikuhi ni tharikira ya muruti umwe wa wira wa kambuni ya Naiwasco uria urakuire hindi iria aratwaragwo kwa mukiro urigitani thibitari-ini wa Naivasha. Alikuwa kufanya kazi yake ya kawaida, akirudi kwa station, hapo ndipo alatakiwa na hizo hipo, ikamwangusha kwa pond ya pili pale nyuma yangu. Tukamtoa akakimbishwa hospitali. Mnyama alikuwa mmoja, wakaongezeka wakuwa wa pili, wakaongezeka wakakuwa watatu, wanne. Sasa wamesaana na watoto wawili. Maihũire matoko ya aikari aya ni maugite riri tirita ria mbere nguo ici gutharikira aikari mwena uyu, kuona ikoretwo igiikara haha kwa ihinda ria miaka 3 na namba yacio irathie na mbere na kuongerereka ona thengia wao gukaira ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS. Vile zitaendelea huku hakutakalika juu hata hakuna offense ya kusuia wanyama kuingia huku ama watu wengine kuingia huku. Kurumirira tharikira ino, MCA wa wadi ya Viwandani Alex Bogua hamwe na muingi wa itura riri ni mehitite kuraga nguo ici angikorwo ruhonge rwa KWS rutigukorwo rucieheretie ihinda-ini ria mathaa 24 guku abitha munene ruhonge-ini ruru kigia na ihinda iritu ria kugeria kuhorohia matoko ya mao. Sisi kama viongozi wa Naivasha tutanunua mapanga na kila kitu oko tutawatoa kabisa hapo. Mwena-ini wake MCA wa Lakeview Mwangi Muraya ni ugite aruti ya wira makoretwo magiikara na haho ya gutharikirwo ihinda-ini o riothe, guku akiongerera kuga matigwitikiria ringi kuona mundu ungi agikua kurumirira tharikira ici. Power belongs to these people na serikali iko na haki ya kulinda maisha ya mwananchi. Nilikuwa na pump ya kupiga maji, ndio nilikuwa nimeenda kuiweka kwa ile mtaro ya Pelican. So wakati nilienda kuzama kuenda kuiweka, hapo ndio kiboko ilikuja na ikaniuma. Akiaria na njira ya thimu, murugamiriri munene wa kambuni ya Naiwasco Engineer Nahashon Wahome ni orotete maafitha ruhonge rwa KWS ni kwaga uigirĩrĩki wĩra-inĩ wao ona thengia ya makaya na mateta kuma kuri muingi wa mwena uyu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Na tukehoka ati honge iria ciagĩrĩire nĩ kũrũmbũyania na ndeto ĩyo. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gwĩkarania hamwe na ithuĩ. Nĩ tũkũhũmũka oro rĩngĩ, na nĩ tũracokereria koguo ndũkehere mĩtambo-inĩ. Enjoy your favorite shows anywhere. Download DSTV Stream today. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Mwasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811*616#. Aterere andu aitu kuhereria inde muonie kuria ngundu inoreire kunora kundu ti kungene guku mwena wa Girigiri norenderio ni kambuni hurani neo Phineas Properties. Wokomena Project Prime retwo Giugiu Breeze Phase 5 o haha Webridge oigereire barabara ya Eburu 50 by 100 uranengererio na 250,000 na waigerera deposit ya girigana ya 20 ukoimagario na mburi me na wewe urariha ciothe hamwe urenderio 230,000 ukaheo title yaku no koimagario na mburi ngima kwa kwena mai na thitima
na nĩ kũndũ secure. Gũkũ no wake kana ũhande ikondo biatarĩ rĩrĩa hatch. Hũra thimũ namba 0709504504 kana ũcere wabici harĩa Thika Road, Kĩhunguro CNM Center, first floor, room number 16. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is proud. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabira nya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa Kiumia nginya Aramithi ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Na rĩu thirikari kũhĩtũkĩra Ministry ya Society nĩ yambĩrĩirie mũbango wa gũthondeka mawatho merũ ma ũramati wa SACCO na Society. Rĩu mawatho maya magĩtanywo kwarĩrĩrio mbere ya ndundu ya maminista nĩguo gũtigĩrĩra Kenya matinorwo nĩ kĩgĩna kĩao kĩrĩa maigithĩtie na SACCO na Society ici. Ikinya rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ Kenya aingĩ merikanĩte kũhĩmbĩria motungata ma SACCOs gũkĩra bengi makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ kũrĩ na ũkunderu wa kĩmbeca. Nĩ kĩgomano kĩrĩa kĩharĩirio nĩ Ministry ya Society, ũnyitanĩri na arũgamĩrĩri matiganĩte ya SACCO na Society itanya-inĩ nĩ arĩ kwagĩrithia njĩra cia kũramata ũigithia wa Kenya, ũndũ ũmwe na gwĩthemana na kũharagana gwa SACCOs. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ Ministry ya Society nĩ yanĩrĩire kwambĩrĩrio kwa mũtaratara wa ũthondeki wa mawatho merũ ma ũramati wa SACCOs na Society nĩguo gũkinyia mũthia matukũ ma tũrĩa nĩme kwĩhiũhĩria na mbeca cia igithia. Rĩu mawatho maya makĩambĩrĩrio kwarĩrĩrio ndundu-inĩ ya maminista. We and the regulator and the ministry will continuously be relentless in ensuring protection of members' funds, protection of contributors' funds. There are policy tools. As a regulator, we ask the CS to actually advance and push them because they give us data to manage consequences of bad governance, and that's why what PS has said that is before the cabinet is very critical for us. Kuringana na Minister wa Society Simon Chelugui, Akenya matibatie gukorwo na guoya wa uigithia SACCO-inĩ ciothe iria ciandĩkithĩtio na wabici ya mwandĩkithia wa Society, kuona thirikari nĩ kinyũkĩtie makinya marĩa magĩrĩire gũtigĩrĩra mbeca ciao nĩ igitĩrĩtwo. We will not be able to engage on any discussion on a matter that touches on integrity, touches on loss of funds, touches on fraud. Besides the prudential regulatory framework, what other tools do we have as a country to make sure that when you put your money in a SACCO, you will sleep soundly? Kuringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa kũramata SACCOs rwa SASRA, rũhonge rũrũ rũtikunĩra ritho SACCO o yothe ĩngĩkorwo na gatithio mabuku-inĩ mayo ma kĩmbeca, na kũngĩkinyanĩra gatithio gothe nĩ koneka, SASRA no nginya ingĩrĩre kũgirĩrĩria kũra gwa kĩgĩna kĩa igithia, ũndũ ũmwe na kwendekithia thitango kũrĩ arĩa makũnyitĩkana na mahĩtia. We are looking at changing the law
to what we are calling shared services. We are also looking at in a way in which SACCOs can be able to lend to each other. Kuna hide ni riri mionere ya ngobo makiria kuma mafegi ni ukoretwo rituhire ya Kenya ingi amwe yao magitirika nginyagia uigithia wao riu SACCO ni igwetetwo ta handu hagereru na hahuthu ha kuigithiria. Some of the things we are going to discuss in the meeting to see how can we have more young people within this particular space, so that a country like Kenya with high unemployment rate, can we use the SACCO business model to create employment and to add value to our citizens. Bururi wa Kenya no wamukirite mweke wa kunyita ugeni kigomano gia kimabũrũri ya SACCO itiganite mwaka ukite kuria kigomano giki gitanyite kuhe bururi wa Kenya mweke wa kuonia thi yothe makinya maria ukinyukitie hari kwagirithia ruhonge ruru. We also expect to exhibit how Kenya is driving the cooperative development and making significant strides in Africa. Other than the financial services in the SACCO movement, we are also pushing the other value chains through the cooperative. Hadi ni Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwagi. Na riu tukimurika ciegie githomo, arutwo atongoria thiini wa university cia thirikari na cia muingi na mwaretie ministry ya githomo kuhika mihango ya ugai wa kigina kia university makiuga gukinyeria umuthi thirikari ndiriraheana riboti o yothe ikonia na uria arutwo a mwaka wa mbere mabatie gukorwo makiamukira mbeca cia mathomo. Arutwo aya maugite ona gutwika mutaratara mweru wa ugai wa kigina kia university utanyitwo kuguna arutwo kuma micii iria itehotete, aciari nio megutigwo na murigo murito wa kuriha mathiri maria arutwo megukorwo makiamukira kuma kuri ngombo cia mathomo. Thukuru cia university na TVET igithie na mbere kwamukira arutwo a mwaka wa mbere, mateta ma gucererwo gwa kigina kia mahuthiro ma arutwo no mathiete na mbere. Umuthi gikundi kia arutwo atongoria kuma university itiganite makiyumiria kuria thirikari ihike mihango eno. Wanafunzi wetu haiwezi kuwa leo hii kama marais wa vyuo vikuu wanapigiwa simu kutoka na wazazi nyumbani wakiombwa wao wasaidie wanafunzi wa wazazi kutoka mashinani kuja kuingia vyuo vikuu. Wanafunzi wengi sasa hivi hawajaanza kujiunga na vyuo vikuu, shida karo ya shule. Wanafunzi wengi hawajaanza kujiunga na vyuo vikuu kwa sababu there is no communication. Arutwo aya ni morotete ministry ya githomo ni kwaga kuheana riboti nginyaniru ciĩgiĩ rĩrĩa arutwo aya makamukira mbeca cia mathomo. Sisi tunataka kuambia serikali namna hii kupitia waziri Machogu. Amenyamaza sana. Mawaziri wengine wanapeana ultimatum, passports zinatoka, lakini katika hii wizara ya education watu wamenyamaza tu. What we are asking from the government is this. We are asking for faith. The people are losing faith in this government, and the moment that happens, then institutions cannot run. Oho makiuga mutaratara mweru wa ugai wa kigina kia university ukarigiriria kuhatiriria family nyingi kumana na mathiri ma ngombo kuma kuri ruhonge rwa HELB. We want the government to increase the funding and reduce on HELB. Haiwezi kuwa kwamba nina graduate kama mwanafunzi na graduate after 4th year niko na loan ya 1 million tayari. When am I going to marry? When am I going to buy a land? When am I going to construct a house? And as much as the new funding seemed to be positive, in reality, the implementation, we're not even sure how is it going to be implemented. If you are giving us high loans, very expensive loans, then we need guarantee that immediately I finish campus, I'm going to get a job that is going to make sure I clear that loan within 1 or 2 months. Arutwo aya mahete ministry ya githomo ihinda ria thiku ithatu gutariria haria mihango eno irugameire makiuga ica ikuhi ni mekwambiriria mirurungano. We are coming out and we are going to come out in large numbers. Tutakuja na wanafunzi barabarani tuweze kuonyesha na hali ilivyo. We are going to do it in Soweto way. We have the right to picket. We have the right to go out there and to be able to address the issues that we are facing boldly and strongly. We will not risk the future of this country for your sake. We will not keep quiet for your sake, for your peace. We will not ignore whatever is happening for your particular comfort. Hadini Kameme TV, Jutago Gina, Wawadiro. Negatho ngina ni undu wa riboti iyo. Na riu family imwe kuma mwena wa Girigiri kaunti-ini ya Naikuru nirikitie gucokanwo na mwana wao uria urakoretwo atekuonekana kwa ihinda ria miaka 12. Moses Kimani akoretwo agikara mwena wa Embakasi kaunti-ini ya Nairobi kuria areigiranitie na uhuthiri wa dawa cia kurevya, aciari ake magitariria uria mamucaritie kundu kuingi gutari na umithio. Wambui wa Njuguna no tuharirie riboti ino.
Ihinda-inĩ rĩa mĩaka 12 famĩlĩ ĩno ya Moses Kimani kuma mwena wa Gilgil kaunti-inĩ ya Nakuru maratũrĩte methete mũriũ wao matarĩ na ũmenyo o wothe wa kũrĩa angĩkorwo athire. Ona gũkĩrĩ ũguo famĩlĩ ĩno nĩrĩkĩtie gũcokanwo na Kimani na nĩ thutha wa andũ a wendi mwega kũmũteithĩrĩria na njĩra ya gwĩkĩra mbica yake mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu. Tũramuonire through Facebook, aikio nĩ ũmwe tũramuona na tũramũtambũra na andũ arĩa mamwe maramũmenya, koguo tũkĩte nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio gũkenera na gũcokeria Ngai ngatho. Kũringana na Kimani ekinyirie mwena wa Embakasi kaunti-inĩ ya Nairobi gwetha ũboco no thutha wa kwaga wĩra akĩrika ũnyui-inĩ wa njohi ũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie anyitwo nĩ mũrimũ wa meciria na akĩremwo nĩ gũcoka na mũciĩ. Ũrĩa twamuona na ũrĩa twamũĩ tuona indo igĩrĩ tofauti. Ngaigua kĩeha kĩnene na ngaigua ihoru rĩingĩ nĩ mwana ũyũ tondũ kĩrĩa kĩmũthũkĩtie ti kũnganio nganĩtie nĩ kwenderio endeirio. Rĩngĩ andũ angĩ meciragia andũ ao nĩ makuire, rĩngĩ mũndũ wao nĩ orire nĩ akuire, no nĩ wakĩona nĩ twamenya mũthenya ũmũthĩ na Mose atĩ kũrĩ andũ makoragwo na aciari ao nĩ kũra morĩte njĩra. Thutha wa gũcokanwo na Kimani, famĩlĩ ĩno nĩ ikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari gwetha njĩra nginyanĩru cia kũhũrana na njohi cia ibango nĩguo kũhonokia mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo morĩire kuo. Mose arĩ mwana mwega na mwathĩkio na andũ mariga gũkarĩ kĩgĩathire na mbere, no nĩ ũndũ wa kampani njũru ĩkĩmũgarũra. Koguo nĩ tũkũria aciari kana ciana, mũndũ akarora mwana wake no aracera nake tondũ ciana nĩ iteanaga. Famĩlĩ ĩno ona gũkĩrĩ ũguo nĩ kenereire kuoneka na gũcokanwo na ũmwe wao kũrĩa rĩu maikĩtie rĩtana kũrĩ andũ a wendi mwega gũteithĩrĩria Kimani nĩguo akorwo akĩrigitwo thĩna ũrĩa arĩ naguo wa meciria. Nayo thirikari ĩgeria na kũmenyerera nĩgetha mwana ta ũyũ korwo harĩ ũndũ tondũ rĩngĩ na aciari maroneka matirĩ na hinya, korwo hena mũbango wa thirikari angĩathiĩ atwarwo thibitarĩ na athiĩ rehab nĩ tũngĩhota kũhonokia ingĩ. Na ũngĩcokeria mũtumia ya deputy president ngatho tondũ nĩoneka na project ĩyo ĩngĩkĩrwo hinya na ĩkorwo ĩ njega, rĩngĩ no tũhonokie ciana citũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na nĩ wega mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩria oro rĩngĩ, ona twacokereria nĩ tũgũkũmenyithia marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa Bitika iharo-inĩ. Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Fisco Africa tonyitanĩire na National Bank rĩu tũkũreheire Thika Grove Chania Phase 2 gũkũ nĩ gated community. Bara nĩ njega, maĩ na thitima ciekuo na rio rĩera kwagĩra. 8th acre nĩ 2.95 million, quarter acre nĩ 5.8 million, half an acre nĩ 10.2 million. Thogora ũyũ ũrengeirwo hua ũngĩringithania na thogora ũrĩa ũrendio gũkũ. Umĩte Blue Post bara ya Gatanga, ndagĩka 2 wĩ mũkinyu. Thimũ nĩ 0711082307. Thika Grove Chania, where serenity meets luxury.
kiumia tariki 1 October 2023 Kameme kayokamwige na Kameme TV tunyitanire na Machete the Key Jose Gatutura turakurehera Jose Gatutura Talent Search the Grand Launch Korea Royal Stadium. Jose Gatutura Talent Search the Grand Launch ekarere bukio ni Machete the King Jose Gatutura Samido Waithakawa Jane Mzima Kamoko Gavege Gavewa Jerry Joyce Wabama Ben Gavai Karibi Phyllis Mbuvia Garoya Junior Tony Young Koroga Muigai Wajiroge Wasubu DJ Dibul DJ Afro Kimonda Nagyaige MC Nekarago Ambraya kiumia tariki 1 October turashemania Ruiru Stadium thĩinĩ wa Jose Gatutura Talent Search the Grand Launch kuingĩra nĩ free. Na rĩu tukirika iharo-inĩ timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ Harambee Starlets ũmũthĩ nĩ mathakire ngucanio ya gũcokerana na nyarari cia Cameroon mũbira ũrĩa ũthakirwo kĩharo-inĩ kĩa Nyayo gũkũ Nairobi. Ngucanio ĩno nyarari cia Starlets matamũrire nyarari cia Cameroon na mbaũ ĩmwe gwa kĩbũgũ. Mbĩtĩka iria itwarirwo mĩkwanjũ-inĩ ya penalty kuona Cameroon nĩ mahotire ngucanio ya mbere kiumia kĩhĩtũku. Gũkĩrĩ ũguo mĩkwanjũ-inĩ ya penalty Harambee Starlets mahotire na mbaũ 4-3 na kuingira mũthũngũko wa mũico wa mbĩtĩka cia kweherania nĩguo kũgata tigiti wa gĩkombe kĩa Africa mwaka ũkĩte. I can't explain it. It was a tough match. Wenye tulienda away, mnajuanga tu ile game ya away venye ukua. But tulisema tukifika Kenya, tuweze aibisha mafans wetu. Venye tulienda away, it was hard. You know, kuna wenye wajazoea kuchezea kwa flight light. But venye tumekuja hapa, you know, tuko nyumbani. So, tulikaa tukiongea, tukasema, let's play our game. We opened the game today. That was our plan again. And we got a goal. We could even get more goals, but we thank God that we won even though through penalties. We believe, and we made the girls believe that it can be done. We have massive talent. We have good girls. They know football. They're playing well. They're in good teams. Those who are playing outside Kenya. We also have a lot of talent here in Kenya, and there's no difference. Just let the girls know that they're playing against girls. They're playing against 11, and if they play together as a team, they can do it. Na atumia na airĩtu nĩ morĩtio kũhĩmbĩria kothi cia gũtuĩka makocha na nĩguo gũteithĩrĩria gũkũria mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria kuma icagi-inĩ. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrutĩtwo hingo ya mabundithio ma makocha gĩkĩro gĩa CAF license C kuria makocha mahetwo mabundithio maya maria maharagĩrĩrio nĩ kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ FKF. Makocha kuma icagi-inĩ nĩ morĩtio kũhĩmbĩria mabundithio maya angĩkorwo nĩ marenda gũkũria mathako icagi-inĩ. Mwena-inĩ wao kĩama kĩa FKF maugĩte no megũthiĩ na mbere na mabundithio maya maria matwaragwo kaunti ciothe. We start training the kids from the grassroots. Now, in order to develop our football, we need to start from the grassroots, that is the young kids. And then some years to come, those are the same kids that are going to represent our country in the CECAFA and even in the World Cup. But I also like to advise our ladies out there. As you can see, in this course, I'm the only lady. So the ladies should come up and let's take the coaching course so that the field can be balanced. Not only men are in the coaching courses. Kuna coaching, more coaches, staffs, inakuwa easier sana kupata talent inaruka step moja. Kwa sababu ukiwa na knowledge, huwezi kubali huyo kijana ama huyo mtoto aruke hiyo step. Utaenda naye step by step mpaka ifike wapi? Ifike huko juu. Huwezi mharakisha ati anatoka chini anaruka juu. Hapana, hapo utakuwa unamjenga, utakuwa unamharibia kabisa kwa sababu ataflop. Kuna stages alifanya nini? Alipita. But kwa sasa na hizi masomo
Na riu mbitika cia gikombe gia Carabao ni icokereirie umuthi kuri na ngucanio cirathie na mbere kwa ndagika ino. Ngucanio iria irathie na mbere ni gatagati ga Salford City na Burnley, guku na Wolves magitanyo makinyitwo ugeni ni Ipswich Town. Wona ciahanda thaa 4 kirabu kia Manchester maranyita ugeni imwana cia Crystal Palace kwa muci Old Trafford. Ngucanio ino yukite riri muthaki Jadon Sancho matare maraiguana na kocha Eric Ten Hag. Ngucanio ya mwisho ya ligi nene ya Ngeretha, Manchester United maguthire Burnley na bao imwe gwa kibugu. Iyo ni muthunguko wa gatatu wa mbitika ici cia Carabao. Na riboti icio cia mathako nicio igutuhingira mohoro maitu utuku wa umuthi. Gagucokeria ngatho muno makiria we wakorwo gitwarana hamwe na ithui kuma riria twambiriirie mutamburuko witu wa mohoro na handu-ini ha aria othe makorwo makinyita itemi na njira imwe kana ingi gukinyiria mohoro ma utuku wa umuthi. Giai na utuku mwega. Mutauri witu na njira ya ciko auma wagaki wa Muthoni, ni njitagwo Mubi wa Shege. Utuku mwega, nitwirigane. Kameme TV.